for that or anything. I cannot because I'm very uncomfortable. I cannot sit on that. You don't have to see me in the video camera. Karta. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya. Why don't you play harmonium? Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Janaya Munatira Vanachari Yamunati Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Hari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Hari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Janaya Munatira Vanachari Yamunati Yamunatira Vanachari Yamunatari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Radha Madhava
Bihari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari Jaya Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivajakacharya Stotra Shri Srimadi Jivangish A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Patita Pavana Savior of the Fallen Soul Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सस्य श्रीमद् डिवाइन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। युग धर्म संकीर्तन यज्ञ की जय। अपकमिंग मैराथन ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to His Divine Grace Srila Prabhupada ki jai. Yeah, they are offering now. They are offering now. They are offering Aarti, they will offer. Then after the Aarti, you can go anytime. Yeah, no, the right now is offering going on. Right now is offering going on. After that, there will curtain will open. Aarti will be there. Oh, okay. So the curtain's open. After they close the curtain again. No. After the Aarti. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 10, Verse 23. Šodien lasām Srimad Bhagavatam 5. dziedājuma 10. nodaļas 23. pantu. Sastha Abhigopta Nirapati Prajanam Yaha Kinkara Vai Na Pinasti Pishtam Swadharmam Aradhanam Achyutasya Yad Ihamana Vijahati Aga Ogam Sasta Bhigopta Nripati Prajanam Yakinkaro Vaina Pinasti Pishtam Swadharmam Aradhanam Achyutasya Yadihamano Vijahati Agogam Sasta Bhigopta Nripati Prajanam Yakinkaro Vaina Pinasti Pishtam Swadharmam Aradhanam Achyutasya Yadihamano Vijahati Agogam Sasta Bhigopta Nripati Prajanam Yakinkaro Vaina Pinasti Pishtam
Swadharmamaradhanam achyutasya Yadihamano vijahati agogam Shasta Vigopta Nripati Prajanam Yakin Karavayna Pinashti Pishtam Dharmamaradhamananchutasya Yadi Hamano Vijahatya Gaugham agogam Shasta Vigopta Nripatih Prajanam Yakinkaro Vaina Pinasti Pishtam Swadharma Maradhanam Achyutasya Namadamajutasya Yadhi Mano Vijahat Yaghaukam Mahano Vyajogam Shastra Gototi Somebody else? There are not many devotees today, so everybody should chant loudly, so cover up all the devotees that are not here. Šodien nav pārāk daudz baktu, tāpēc visiem ir jāskandē skaļi, lai tātad piesaktu arī tos, kas nav šodien šeit. By So chant so loudly that those who are sleeping can maybe wake up by your chanting. Ir jāskandē tik skaļi, lai tie, kas iespējams ir iemiguši, pamostos. Okay? Anyway. Pishtam Maradhanam achyutasya Yadihamano vijahati akagam. Mataji's. Stabhigo padabhirpati prajanam Yagam Sasta Bigopta Nripati Prajanam Yakinkaro Vaina Pinashti Pishtam Adharmam Aradhanam Achyutasya Yadihamano Vijahati Agaugam. Anybody else? Bigopta Nipati Prajanam
pirasti pimsam. Dharmam adharma Yamano pirati gogam. Sabigopta nepati pajanam. Karo vaina pinasti pistam. Ramamaradhanamachutasya. Yamano vijahati gogam. Shasta, the governor, Valdnieks, Abhigopta, a well-wisher of the citizens, as a father is the well-wisher of his children. labvēlis pilsoņiem, kā tēvs ir labvēlis bērniem. Nripati, the king, Valdnieks, Prajanam, of the citizens, pilsoņu, Yaha, one who, tas, kurš Kinkara, order carrier, veids pienākumus. Vai, indeed, Noteikti, na, not, ne, Pinasti pistam, grinds what is already ground. maļ samalto. Swadharmam, one's own occupational duty. Cilvēka darba pienākumi. Aradhanam, worshipping. Godinot. Achyutasya, of the Supreme Personality of Godhead. Dieva augstāko personību. Yat, which? Kurš Ihamana, performing. veicot. Vijahati, they are released from Ir atbrīvoti no agaogam, all kinds of sinful activities and faulty actions. No visu veida grēcīgajām darbībām. Translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai. My dear sir, you have said that the relationship between the king and the subject, or between the master and the servant, are not eternal. But although such relationships are temporary, when a person takes the position of a king, his duty is to rule the citizens and punish those who are disobedient to the laws. By punishing them, he teaches the citizens to obey the laws of the state. Again, you have said that punishing a person who is deaf and dumb is like chewing the chewed or grinding the pulp. That is to say, there is no benefit in it. However, if one is engaged in his occupational duty as ordered by the Supreme Lord, his sinful activities are certainly diminished. Therefore, if one is engaged in his occupational duty by force, he benefits because he can vanquish all his sinful activities in that way. Purport. This argument offered by Maharaj Rahugana is certainly very effective.
in his Bhakti Rasamrita Sindhu 1-4, Srila Rupa Goswami says, Tasmat kenapi upayena mana Krishna niveshayet. Somehow or other, one should engage in Krishna consciousness. Actually, every living being is an eternal servant of Krishna. But due to forgetfulness, a living entity engages himself as an eternal servant of Maya. As long as one is engaged in Maya's service, he cannot be happy. Our Krishna consciousness movement aims at engaging people in Lord Krishna's service. That will help them become free from all material contamination and sinful activities. This is confirmed in the Bhagavad Gita 4.10 with Raga Bhaya Krodha. By becoming detached from material activities, he will be freed from fear and anger. By austerity, one becomes purified and eligible to return home back to Godhead. The duty of the king is to rule citizens in such a way that they can become Krishna conscious. This would be very beneficial for everyone. Unfortunately, the king or president engages people in sense gratification instead of the Lord's service, and such activities are certainly not beneficial for anyone. King Rahugana tried to engage Jad Bharat in carrying the palanquin, which is a form of sense gratification for a king. However, if one is engaged as a palanquin carrier in the Lord's service, that is certainly beneficial. In this godless civilization, if a president engages people somehow or other in devotional service or awakening of Krishna consciousness, he renders a very best service to the citizen. Tulkojums. Mans dārgais kungs, jūs teicāt, ka attiecības starp valdnieku un padoto vai starp saimnieku un kalpu nav mūžīgas, bet lai gan šādas attiecības ir īslaicīgas, kad cilvēks ieņem valdnieka amatu, viņa pienākums ir valdīt pār pilsoņiem un sodīt tos, kas nepakļaujas likumiem. Sodot tos, viņš māca pilsoņiem pakļauties valsts likumiem. Jūs arī teicāt, ka sodīt nedzirdīgu un stulbu cilvēku ir tas pats, kas košļāt jau izkošļātu vai malt jau samaltu. Tas nozīmē, ka no tā nav nekāda labuma. Tomēr, ja kāds ir uzņēmies veikt savus pienākumus, tā kā to ir noteicis augstākais kungs, viņa grēcīgās darbības noteikti mazinās. Tāpēc, ja cilvēks tiek iesaistīts savu pienākumu veikšanā ar varu, viņš gūst labumu, jo tādā veidā var izgaist visas viņa grēcīgās darbības. Skaidrojums. Šis arguments, ko piedāvā Maharādža Rahugana, noteikti ir ļoti efektīvs. Savā Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.4 Šrīla Rupa Gosvami saka, jebkādā veidā cilvēkam būtu jāiesaistās Krišnas apziņā. Patiesībā katra dzīvā būtne ir mūžīgs Krišnas kalps, bet aizmāršības dēļ dzīvā būtne sāk rīkoties kā mūžīgs Maijas kalps. Kamēr vien cilvēks ir iesaistījies kalpošanā Maijai, viņš nevar būt laimīgs. Mūsu Krišnas apziņas kustības mērķis ir iesaistīt cilvēkus kalpošanā kungam Krišnam. Tas palīdzēs viņiem atbrīvoties no jebkāda materiālā piesārņojuma un grēcīgajām darbībām. Tas apstiprinās Bhagavad Gītā 4.10. Vītarāga bāja kroda. Atbrīvojoties no materiālajām darbībām, mēs tiksim atbrīvoti no bailēm un dusmām. Ar askezēm cilvēks kļūst attīrīts un piemērots atgriezties mājās atpakaļ pie Dieva. Valdnieka pienākums ir valdīt pār saviem pilsoņiem tā, lai tie iegūtu Krišnas apziņu. Tas būtu ļoti labvēlīgi visiem. Diemžēl valdnieks vai prezidents iesaista cilvēkus maņu apmierināšanā, nevis kalpošanā Dievam, un šādas darbības noteikti nevienam nav labvēlīgas. Valdnieks Rahugana mēģināja iesaistīt Džada Bharatu palankīna nešanā, kas ir valdnieka maņu apmierināšanas veids. Tomēr, ja kāds ir iesaistīts kā palankīna nesējs kalpojot Dievam, tad tas noteikti ir labvēlīgi. Šajā bezdievīgajā civilizācijā, ja prezidents kaut kādā veidā iesaista cilvēkus kalpošanā Dievam vai Krišnas apziņas atmodināšanā, viņš veic vislabāko kalpošanu pilsoņu labā. Om Jnanatimirandasya Gananjana Shalakaya
Chakshurunmilitam mena tasmai Shri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Pango Langate Kiram Yat Kripatam Aham Bande Shri Guru Dinatarinam Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So my apologies to everybody. I'm not a very good speaker. Es atvainojos visiem, jo es neesmu labs runātājs. So somehow I'm sitting here to speak something. Bet šeit sēžot un sakot kaut ko. So please bear if I say something and it's not understood by you, please inquire. Pieņemiet to, ko es saku, un ja kaut kas nav saprotams, tad lūdzu jautājiet. Or if I say something wrong, Ja es you saku, can criticize ja es saku kaut ko or you can nepareizi, challenge. tad So we need everybody's blessing here to speak something. un es vēlos visu svētības, lai es varētu kaut ko pateikt. Okay. So King Raghunatha, who was chastised by Jada Bharat for asking him to carry the palanquin, Kings Rahugana, šeit viņu sarāja Džada Barats par to, ka valdnieks lūdza Džada Baratu nest palankīnu. at first King Raghunatha chastised Jada Bharat for not carrying the palanquin properly. Vispirms valdnieks Rahugana rāja Džada Baratu par to, ka viņš nepareizi nes palankīnu. Because he was jerking the palanquin all the time while he was walking. Tāpēc, ka visu laiku, kad viņš nesa, visu laiku kratījās tas palankīns. So as a king, Jada Bharat was, King Raghunatha chastised Jada Bharat. Un kā valdnieks, tātad vispirms valdnieks Rahugana rāja Džada Baratu. So when Jada Bharat chastised with the philosophy of Krishna consciousness to Raghunatha, Bet atpakaļ Džada Barats sarāja valdnieku Rahuganu ar Krišnas apziņas filozofiju. so Raghunatha is trying to debate with him. Un valdnieks Rahugana mēģināja debatēt ar viņu. Which one should not do it? Which one? Should not do it. Ko viņam nevajadzētu darīt, valdniekam? One should not, when somebody is presenting to us Krishna consciousness, we should not debate with them. Ja kāds mums sniedz Krišnas apziņu, mums nevajag debatēt ar viņu. Rather, one should listen carefully and try to assimilate within oneself. Tā vietā ir uzmanīgi jāklausās un jāmēģina tas uzņemt sevī. To get the meaning out of it. Un iegūt no tā jēgu.
which will be beneficial for non-devotees. un kas būtu labvēlīgi tiem, kas nav bhaktas. So here in this purport, translation, Rahuguna was bringing out two quotes that king is supposed to rule, give the citizens and punish them at the same time for disobedience of the laws. Un šeit valdnieks Rahugana tajā pieminēts, ka viņš paceļ divus punktus. Ka valdniekam ir jāvalda un jāsoda nepaklausīgie pilsoņi par nepakļaušanos likumam. That is the natural position of the king. Un tas ir dabisks valdnieka stāvoklis. Then he says here, and forcing them to obey the law, which is very fine. Un ka piespiest viņus pakļauties likumam, tas ir ļoti labi. And then he is mentioning again that if by force, if they are engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead, then certainly their sinful activities will be overcome and finished. Un ja pilsoņi tiek iesaistīti ar varu kalpošanā Dievam, tad viņu grēcīgās darbības mazinās un to sekas arī pazūd. So what is the occupational duty of Kshatriya? Kāds gan ir kšatrija pienākums? Kshatriya is mentioned in the Bhagavad Gita that Kshatriya is to protect chivalry, and other things are mentioned that how he should take care of the citizens. Bhagavad Gītā ir minēts, ka kšatrijam ir jāizsargā, jāizrāda bruņinieciskums un vēl ir kādos veidos viņam ir jāizsargā savi padotie. But as Prabhupada mentions that especially the kings or presidents or any higher authorities are meant to engage the public in a way that they can become Krishna conscious. Un Šrila Prabhupāda min, ka valdnieka pienākums, lai kā viņu saukt, bet tas, kurš valda, ir iesaistīt pilsoņus jau kādā veidā darbībās, kas sekmē viņu Krišnas apziņu. Otherwise the king is not doing his duty. Citādi valdnieks neveic savus pienākumus. Or the higher authorities, they are not doing their duty. Vai arī tie, kas ir augstākās autoritātes, neveic savu pienākumu. If the parents don't train their children in Krishna consciousness, they are not doing their duties. Ja vecāki neapmāca savus bērnus Krišnas apziņā, tad viņi neveic savus pienākumus. These are all natural leaders. They should, okay. Jā, tie visi ir no dabas dotie līderi. And they must deliver their dependence from the cycle of birth and death. Un viņu pienākums ir atbrīvot sev pakļautos no piedzimšanas un nāves cikla. Otherwise, whatever they are doing is for their sense gratification. Pretējā gadījumā viss, ko viņi dara, ir vienīgi viņu maņu apmierināšanai, savu maņu apmierināšanai. So this is the occupational duty of all the leaders, not only king, but it's all the leaders. Un tas ir jebkuru līderu, ne tikai valdnieku, bet jebkuru līderu dabiskais pienākums. And if they are not doing that, then it means they are not doing their duties. Un ja viņi to neveic, tad tas nozīmē, ka viņi neveic savus pienākumus. They are not the leaders. Tie nav līderi. So this is what is meant by here, what is the leadership means. Un šeit ir minēts, ko nozīmē līderība. Somehow or other they should be engaged in service of Krishna. Jau kādā veidā viņi ir jāiesaista kalpošanā Krišnam. But one should not engage in the name of Krishna for one's sense gratification. Bet nedrīkst Krišnas vārdā iesaistīt cilvēkus savu maņu apmierināšanai. Which would be very dangerous. Kas būtu ļoti bīstami. You will never be able to deliver the dependence, nor one will be delivered themselves. Jo tādā veidā cilvēks neatbrīvos ne sev pakļautos, ne arī pats sevi. So in every way, one should be able to engage everyone. Doesn't matter how they engage, but they should be engaged in service.
Un tātad rezumējums ir, ka līderiem ir jāiesaist sev pakļautie. Nav svarīgi, kādā veidā viņi iesaista, bet ir jāiesaist sev pakļautie kalpošanā Krišnam. Everybody can engage in service of Krishna Ik viens var iesaistīties kalpošanā somehow or Krišnam. somehow or other, everybody can be engaged. Tādā vai savādākā veidā, bet katru var iesaistīt kalpošanā Krišnam. Even a poor person can be engaged in service of Krishna Pat nabadzīgs cilvēks var iesaistīties kalpošanā Krišnam. by offering a leaf, a flower, fruit or water. Piedāvājot Krišnam lapu, ziedu, augli vai ziedu, Which is all available to everybody. kas ir, vai ūdeni, kas ir pieejams ikvienam. Also, Krishna says in the Bhagavad Gita, Yat karosi yadasnasi, yat juhosi tadasi yat tapasyasi kauntaya. So whatever austerities, whatever you eat, whatever you give away in charity has to be done as an offering to Krishna. Krišna Bhagavad Gītā saka arī, ka jebkādas askēzes, jebkas, ko tu ēd, jebkas, ko tu ziedot, tam visam ir jābūt kā ziedojumam Krišnam. This is how one can become free from the sinful activities. Un tas ir veids, kā cilvēks var atbrīvoties no grēcīgām darbībām. Because this body is also Krishna's Krishna's property. Tāpēc, ka šis ķermenis arī ir Krišnas īpašums. If it's not engaged in service of Krishna, we are committing all sinful activities. Un ja šis ķermenis netiek iesaistīts kalpošanā Krišnam, tad neizbēgam tas veids grēcīgas darbības. So all the energies in the material world is Krishna's energy. So it should be engaged in his service. Visas enerģijas materiālajā pasaulē ir Krišnas enerģijas, un tām ir jābūt iesaistītām kalpošanā Krišnam. If we take anything and engage in our sense gratification, we are committing sinful activities. Ja mēs jau ko paņemam un iesaistam jau ko savu maņu apmierināšanā, mēs veicam grēcīgas darbības. So to get out of these sinful actions, we have to perform devotional service. That is the only way. Un vienīgais veids, kā izrauties no šīm grēcīgajām darbībām, ir kalpot Dievam. Whole Bhagavad Gita is mentioned how we can be engaged and help others to be engaged in Lord Krishna's service. Visa Bhagavad Gita ir veltīta tam, lai apmācītu mūs, kā mums pašiem iesaistīt sevi kalpošanā Dievam un iesaistīt arī citus. Jivera Swarupa Hoye Krishnara Nitya Das. So Nitya Das means we have to engage in his service rather than engaging in the service of the senses. Nitjadās nozīmē, ka mums ir jāiesaistās kalpošanā Dievam, nevis savu kalpošanā savām maņām. If we don't engage in service of Krishna, we will be engaged in the service of Maya. Ja mēs neiesaistīsimies kalpošanā Krišnam, tad mēs automātiski iesaistīsimies kalpošanā Mājai. If we can make ourselves eternal servant of Maya, then we will go around the cycle of birth and death. Ja jūs padarīsiet sevi par mūžīgu Mājas kalpu, tad jūs būsiet mūžīgā piedzimšanas un nāves ciklā. Means we will go through many, many births of aquatics, insects, worms, germs, in 8,400,000 species of life. Un jūs iesiet cauri nebeidzamām tur zivju, insektu, mikrobu un citām 8,400,000 dzīvības formām. I'm sure nobody likes birth, death, old age and disease. Es saprotu, es esmu pārliecināta, ka nevienam nepatīk vecums, slimības un nāve. But yet, when we beget a child, we say, oh, it's so wonderful. But the child never came out laughing and smiling. Bet, kad tiek ieņemts bērns un viņš piedzimst, viņš nekad neparādās pasaulē smejoties. But yet we think we have to have a child. Bet neraugoties uz to, mēs domājam, mums vajag bērnu. Does Krishna needs the child? Vai Krišnam ir vajadzīgs bērns? But it is to our karma that we get
a child according to our karma and his karma. Bet ir tā, ka saskaņā ar mūsu karmu un tā bērna karmu mūsu dzīvēs ienāk bērni. Sometimes it happens that some enemies also comes in because there is a transaction between the living entities. What comes in? I didn't hear the first word. Sometimes it happens that And sometimes enemies come. enemy. Yeah, past enemy come also. Jā, un dažkārt ir arī tā, ka ienāk jūsu dzīvē kā caur bērnu, ienāk jūsu pagātnes kāds ienaidnieks, jo starp viņu un jums ir noteikts karmiskas saiknes. The coming together in the family is like a transaction. One is taking and one is in debtor. They have to do the transaction. Un tātad ģimenes veidošana ir tā kā transakcija, kurā viens sūta, otrs saņem. This was presented in the Chitraketu's pastimes. Tas ir viena no Čitraketus spēlēm. And we see it in many times in the daily life of the human beings also. Un mēs to redzam ikdienas cilvēku dzīvēs arī. Chitraketu wanted a child so much, so badly, that he married millions of wives. Čitraketu tik ļoti vēlējās bērnus, ka viņš apmerecēja miljoniem sievu. And he was very sad because none of them could give him the child. Un viņš bija ļoti skumjš, jo neviena no viņām nevarēja viņam dāvāt bērnu. Instead of thinking this is arrangement of Lord Krishna, so I should be satisfied and happy, Un tā vietā, lai pieņemtu to, ka to visu ir organizējis Krišna un to pieņemtu un būtu laimīgam ar to. but he was lamenting and he was very, very unhappy. Bet viņš skuma un bija ļoti nelaimīgs. But then one day great sage Angira comes Un tad kādu dienu gudrais Agila nāca and he asked the blessing to have a child. un tad tas valdnieks lūdza svētību, lai viņam būtu bērns. So he got the child. Chitraketu got the child. Un Čitraketu saņēma bērnu. And then what happened after some time, everything was going on very nicely, and one day the child died. Un viss gāja ļoti labi, bet kādu dienu tad bērns nomira. Not that he automatically died, because other queens were very envious. Not that he naturally died, but Nav tā, ka viņš dabiski nomira, bet pārējās tur bija valdnieces ķēniņas, bija ļoti skaudīgas. but it was a devastating, painful situation in the whole kingdom. Bet bija ļoti ļoti grūta situācija visā valstī. So such children, begetting such children, they were enemies in the past life. Un šādu bērnu ieņemšana ir tie bērni, kas ir bijuši ienaidnieki no iepriekšējām dzīvēm. It is natural that the father first leaves the body, then the child. Un dabiskais process ir tāds, ka vispirms tēvs atstāja ķermeni un pēc tam bērns atstāja ķermeni. But nowadays, old people remains and mostly the young people dies. Bet šodien ir ļoti daudz ir, ka cilvēki gados dzīvo un jauni cilvēki mirst. Which becomes a miserable condition for the family and other relatives also. Un tāda situācija kļūst par ļoti tādu sāpīgu un grūtu gan vecākiem, gan citiem radiniekiem. Or the child grows up and becomes a debauchee. Vai arī bērns izauga un kļūst par Debauchee means a bad person. jā, un kļūst par tādu sliktu cilvēku. Then also parents have to lament about it. Un tad arī tas ļoti skumdina vecākus. So one has to engage in one's occupational duty. Un cilvēkam ir jābūt iesaistītam savu pienākumu veikšanā. To get out of all this temporary
miserable conditions. lai tiktu ārā no šīm te laicīgajām un apgrūtinošām, nomācošā stāvokļa. So in Kali Yuga, Kali Jugā everybody is born Shudra. ik So viens what is the our occupational duty? Ik viens ir dzimis kā šudra, un kāds tad ir mūsu pienākums? What is our occupational duty? Who's gonna say? Kurš var pateikt, kādi ir mūsu pienākumi? Work for somebody to get 2 chapatis or a piece of bread? Vienkārši saņemt maizes gabalu. Actually, Jivera Swarupa hai Nityara Krishna Das. That is our ultimate occupational duty. Lūk, tas ir mūsu augstākais pienākums. So we have to engage in that ultimate occupational duty. Un But is mums ir jāiesaistās šajā te augstākā pienākuma veikšanā. also the Vedas says Athato Brahma Jigyasa. When you have gotten this human form of life, Athato Brahma Jigyasa. Un arī Vēdas saka, kad jūs saņemat šo te cilvēka formu, Athato Brahma Jigyasa. Is that right? Okay. Till 9 o'clock. Yeah, you send it. Yeah. Huh? Okay. So rather engaging in other material activities for like cats and dogs, please engage in the service of Lord Shri Krishna. Un tā vietā, lai iesaistītos visādās materiālās darbībās, kā suņi un kaķi, nedariet tā, bet iesaistiet sevi kalpošanā kungam Krišnam. Okay. So, finish. We ended? Pūkstens ir. Es neesmu menedžers. Okay, I'll take one question, if anybody has it. Ja kādam ir Not, then we'll vien end here. jautājumu. Time passed by very quickly, I don't know. Hare Krishna. Thank you for the lovely lecture. Lovely lecture. Yes. I wanted to ask about the poor people who can also practice Krishna consciousness. What does it mean to be poor? Is it like We are all poor. Every living entity is poor. Who does not take to Krishna consciousness is poor. Jautājums bija, es vēlējos pajautāt, ko nozīmē par trūcīgu cilvēku, nabadzīgu cilvēku iesaistīšanos kalpošanā Dievam. Ko nozīmē būt nabadzīgam? Un atbildi ir, ik viens, kas nav iesaistījies kalpošanā Krišnam, ir nabadzīgs. Poor means one who is in ignorance. Nabadzīgs nozīmē tas, kuram trūks zināšana. Okay? Okay? Okay, it's 9 o'clock. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Grace Mataji Vishnuprija, devi, dasi ki jai.